man that could beat Mike Tyson is Jose Ribalta. There's going to be a lot of people surprised down in Miami when he knocks him out. There was an uppercut. They say in Mike Tyson, they're invincible. But I don't see where he's so invincible at. I don't see the guy learn anything. The count is up to 6, 7, and 8. Mike Tyson était un boxeur dont le regard dur faisait trembler ses adversaires et qui est devenu légendaire grâce à la puissance de ses coups sur le ring. Si Tyson était provoqué, il se transformait en quelqu'un d'incapable d'être arrêté sur le ring. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here. Voyons maintenant les moments inoubliables où l'homme le plus dur du ring a dépassé ses limites et perdu le contrôle. And Holyfield again, I believe. It is... Tous les amateurs français de boxe, préparez-vous. Ici, c'est le Kampf Universum. En août 1986, Tyson monta sur le ring pour affronter le géant nommé José Ribalta. Ribalta croyait que sa grande stature lui assurerait une victoire facile et son manager amplifiait encore cette confiance vaine. There's a man that could beat Mike Tyson is Jose Ribalta. There's going to be a lot of people surprised down in Miami when he knocks him out. Lorsque le premier gong retentit, personne dans la salle n'était préparé à ce qui allait se passer. Tremendous body shots and what an upper of Mavis Frazier. Couldn't keep them all. Of course, when we talked to Tyson, he said, I don't mean to take... Peu importe à quel point Tyson frappait fort, la solide mâchoire de Ribalta semblait ne pas être ébranlée. He can't do that. Tyson has developed as a fighter. He's up at all times. Big right hand again. It's a good... Mais après un coup violent, Ribalta se retrouva au sol et tout le monde pensa que le combat était terminé. Right hand by Mike Tyson is invited. That was an uppercut. Really did. Au fur et à mesure que Tyson poursuivait ses attaques, le visage du géant Ribalta devenait méconnaissable sous les coups. Ribalta got himself in trouble. That was an uppercut by Ribalta. And Tyson right back with two shots. There was a big right. That was a good left hand. And Jose got the world piece goes, and Tyson is on top of him. Ribalta ties him up. There is no spring, and there's a smashing left hand. Will send referee because this is all his thing. Oh, another big left hand. There's a big right hand, and Ribalta is about to... À la fin du combat, le vainqueur fut Tyson, montrant à tous que le géant spectaculaire ne pourrait jamais atteindre son niveau. Oh, what a shot! He is up, but that's a fighter. And that's it. Come back from those punches before. I want to... Mike Tyson. Le moment le plus controversé de la carrière de Tyson eut lieu lors de son deuxième combat contre la légende Evander Holyfield, le 28 juin 1997. Lors du premier combat, Holyfield atteignit le sommet de sa carrière et mérita pleinement le titre de The Real Deal. Bien qu'il ait souvent utilisé des contacts de tête, ce sont principalement ses poings qui frappèrent. Finalement, avec un chaos spectaculaire, il terrassa Tyson et remporta la ceinture WBA. Fights at such a frantic pace, and you pointed that out. Look out now as they come together. Holyfield continues to dig in. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. Tyson's ready. A straight right hand. The champion stops the fight. And Holyfield. Deal. Après sa première victoire, un Holyfield complètement différent apparut lors de la revanche.
Cette fois, il était celui qui dictait le jeu et offrit une performance si impitoyable qu'elle mit à l'épreuve à la fois lui-même et son adversaire sur le ring. Bien que Tyson ne soit plus aussi en forme, il avait encore la puissance pour finir le combat d'un seul coup. Pour neutraliser ce danger, Holyfield recourut à des astuces défiant les règles et frappa fréquemment sa tête contre celle de son adversaire. Lorsque l'arbitre ne prit pas en compte les protestations de Tyson, le combat commença à devenir incontrôlable. Les gestes provocateurs de son adversaire épuisèrent la patience de Tyson, qui répliqua avec colère. Ce moment chaotique sur le ring choqua les spectateurs. What happened here? Evander Holyfield, look out, he's pushed right here. 3. You know, it's funny, Mike was having his best He did him again. He did it again. 4. Keep your eye on Mike. See, Mike has just, see, look at him. You can see it. You can see it. There it is. More fighting in the ring after the end of the fight. Tyson's trying to get at Holyfield again, I believe. It is. And there's Butted me in the first round, but then he butted me again in the second round. Then as soon as he butted me, I watched him. He had me holding, and he looked right at me, and I saw him, and he was going for, and he kept going for mine. And he butted me again. He kept going down and coming up, and he charged into me. And no one warned him. No one took any points for him. What am I to do? This is my career. I can't continue getting butted like that. I got children to raise, and this guy keeps butting me, trying to cut me and get me stopped on cut. I gotta retaliate. En 1988, Mike Tyson se préparait à affronter Larry Holmes, qui deviendra son plus grand rival. En battant Muhammad Ali, l'idole du jeune Tyson, Holmes alluma sans le savoir une nouvelle flamme de colère en lui. Larry Holmes, another 38-year-old former champion, tried to reverse the numbers. But for Muhammad Ali, it was too late to recapture the... À cette époque, Ali traversait une période difficile avec l'âge et les effets de la maladie de Parkinson. Mike Tyson, alors âgé de 14 ans, assistait en larmes aux difficultés de son idole et jura de compenser un jour sa défaite. Après une longue attente, Tyson trouva enfin l'occasion de se prouver sur le ring. Holmes, sous-estimant le jeune combattant portant l'héritage d'Ali sur ses épaules, tenta de le rabaisser avec des paroles arrogantes. They say in Mike Tyson, they're invincible. But I don't see where he's so invincible at. I don't see the guy learn anything because he don't know how to fight. Tyson ne prêta pas attention aux provocations, car il savait très bien que sur le ring, ce n'est pas la parole, mais les points qui comptent. Juste avant le combat, la légende Muhammad Ali vint à lui et lui demanda de compenser sa propre défaite. The undisputed heavyweight. Tyson quickly on top of Holmes, and he nailed some fighter in this the first round. Can that left jab keep him away? So far, Tyson... Chaque instant du combat rappelait ce que Holmes avait fait à Muhammad Ali par le passé et lui faisait ressentir un lourd regret. Mike Tyson attacks Larry Holmes. Long and his legs stay strong. There's a lot of pressure in Larry's face. He looks almost in total fear. Oh, first good right hand land. Right in... En peu de temps, Tyson ne vit pas besoin de prolonger le combat devenu à sens unique et envoya son adversaire arrogant au sol avec un coup puissant. Round after round. Oh, a big right hand goes the former champion. He was there right in the button. The count is up to 6, 7, and 8. His legs are gone, and in comes Mike. It was a big right hand. Larry's nailed again. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. Holmes réussit à se relever, mais ce geste fut comme une étincelle. En seulement quelques secondes, l'attaque puissante de Tyson frappa son adversaire avec une précision totale. That was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right hand. There's the left, there's the right. Larry's ready to go again. Gotta hang on, or they'll stop the fight. He didn't even bother the count. It was a vicious